Good afternoon, everybody. I'm very pleased and honoured to welcome my friend President Andrzej Duda of Poland to number 10 Downing Street to discuss the issues of the moment, and they're very, very pressing indeed. I think it'd be fair to say that the people of Poland and the government of Poland have done an absolutely outstanding job of coping with the current crisis in Ukraine, and I salute you, Andrzej, for what your country and your people have been doing. I really do. I also want you to know that the people of the United Kingdom are absolutely in solidarity with you in wanting to support the people of Ukraine, and we are with you in lockstep, shoulder to shoulder, in wanting to help our Ukrainian friends diplomatically, politically, in economic sanctions upon the regime of Vladimir Putin, but also in supplying military equipment to help the people of Ukraine to protect themselves, because that is fundamentally what this is about. Now, the friendship between Poland and the UK is something that is absolutely historic and goes back many decades, and we've stood shoulder to shoulder before in great crises. But I think it's fair to say that what is going on today, the current crisis, is bringing us even closer together. And with every day that goes by, we see the opportunity to do more together. And that's why we want to take steps now together, and your visit in London is an important moment, an opportunity to do this, to launch a proper, thoroughgoing security defence partnership. And we already do a lot together on frigates, for instance, but there is much more that we can do, and we hope to discuss that in the days and weeks ahead. But for the immediate future, the UK and Poland will work together to try to alleviate the suffering in Ukraine in any way that we can. I think we're now sending another £30 million to support Poland, and as I speak and as we stand here, there are NHS ambulances being driven by Polish drivers to help give vital medical relief and support to the suffering people of Ukraine. So thank you, Andrzej, for doing us the honour of your visit. Welcome to number 10. Panie premierze, szanowni państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj w Londynie. To nasze dzisiejsze spotkanie z panem premierem to jest nie tylko efekt tego, co dzieje się w tej chwili w przestrzeni międzynarodowej, przede wszystkim na Ukrainie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, ale to jest też efekt naszej rozmowy telefonicznej w zeszłym tygodniu, w czasie której, jak ustaliliśmy, nie wszystko mogliśmy omówić przez telefon. Więc jesteśmy tutaj dzisiaj właśnie po to, aby omówić dokładnie razem w 4 oczy te wszystkie bardzo szczegółowe tematy. Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, good morning. It is my great pleasure to be able to pay a visit here to London. And this meeting that I'm having today with the British Prime Minister is a result not only of international developments, of the situation in Ukraine, of the Russian attack on Ukraine, but also it is the result of the last week conversation that I had with the British Prime Minister. So we talked on the phone, but we were not able to discuss all the details on the open line. And for this reason, I'm here today to meet with the Prime Minister privately and to discuss all the details more thoroughly. Kiedy rozmawialiśmy tydzień temu, żaden z nas jeszcze nie wiedział, do jak straszliwej masakry doszło w Bucze pod Kijowem, ilu zwykłych ukraińskich obywateli zostało zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy w brutalny sposób, kojarzący się z niczym innym jak z masakrami, z którymi mieliśmy do czynienia w czasie II wojny światowej. When we had our conversation last week with the Prime Minister, we did not know what horrible facts will be unearthed, what horrible massacre will be conducted in Bucha near Kiev, where ordinary citizens were murdered brutally by Russian soldiers. So actually the pictures of that massacre recall the worst pictures that we know from the Second World War. Także i o tym na pewno, jak również i odpowiedzialności za tą i inne zbrodnie, do których dochodzi na Ukrainie, za łamanie praw międzynarodowych, także praw wojny, bo
bombardowanie bronią zakazaną cywilnych osiedli, gdzie nie ma wojska, gdzie mieszkają tylko cywile, jest zbrodnią wojenną i wszyscy o tym wiemy. So this is the responsibility for this crime, but also crimes committed in other places. This is a clear and blatant violation of international law. But what we have seen is also a blatant violation of the law of war, because we have seen the bombardment of civilian buildings with civilian people living inside, with no military installations being there. So this definitely breaks the rules of war. Ale co najważniejsze, co na pewno najważniejsze dla tych, którzy dzisiaj bronią Ukrainy, będziemy z panem premierem rozmawiali na temat różnych form wsparcia dla obrońców Ukrainy i dla tych, którzy dzisiaj są na Ukrainie, jak również i dla uchodźców, z których prawie 2 miliony znajduje się w tej chwili w Polsce, a naszą granicę przekroczyło już ponad 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy właśnie. This is going to be a very important topic in our conversations, how to support the defenders in Ukraine, those who are defending their homeland, those who are inside of Ukraine, and also how to support refugees. Right now we have got almost 2 million refugees in Poland, and more than 2.5 million have already crossed the border to Poland. Za chwilę przekażę panu premierowi pełną informację na temat skali polskiej pomocy, zarówno tej humanitarnej, jak i tej pomocy rzeczowej dla Ukrainy i Ukraińców. Powiem, jaka jest w tej chwili sytuacja w tym kryzysie uchodźczym, z którym ma dzisiaj do czynienia Polska, ale będziemy rozmawiali z panem premierem także na temat tego, jak wspólnie działać dalej, jak razem, jakie kolejne działania powinniśmy razem podjąć dla wzmocnienia Ukrainy, dla umożliwienia obrońcom Ukrainy jeszcze lepszego bronienia się przed rosyjską napaścią, w jaki sposób także i na arenie międzynarodowej bronić Ukrainy poprzez coraz bardziej ścisły i coraz bardziej szczelny system sankcji przeciwko rosyjskiemu agresorowi. In a few moments, I'm going to share with the Prime Minister the scale of Polish assistance, which has already been administered, and I'm speaking about different kinds of assistance, the humanitarian aid, also the material, the in-kind help that we have provided. I'm also going to discuss the situation, this crisis that we are dealing with right now, connected with influx of refugees. We are also going to discuss what more we can do for the future, how we can coordinate our actions, how we can support Ukrainian defenders, and how we can strengthen Ukraine itself. Also, it is important to discuss what can be done on the international stage, how we can make sure that the sanctions are stepped up, that those sanctions will contain the Russian aggression on Ukraine. Chcę podkreślić, że w Polsce tradycyjnie się mówi o polsko-brytyjskiej przyjaźni, o polsko-brytyjskim sojuszu przez długie dziesięciolecia, poczynając od czasów przed II wojną światową, poprzez czas II wojny światowej i braterstwo broni, polską armię, która tutaj razem z wojskami brytyjskimi walczyła z niemieckim najeźdźcą i broniąc nieba angielskiego nasi piloci, jak również później, kiedy walczyli razem, czy to we Włoszech, czy we Francji i w Niemczech, starając się pokonać wroga. Ale dzisiaj to także przejaw coraz bardziej zacieśniającej się współpracy pomiędzy naszymi krajami, także tej współpracy militarnej i duża życzliwość wobec Polski ze strony władz brytyjskich, za co panu premierowi bardzo dziękuję. Dziękuję także za życzliwość wobec Polaków. Dziękuję za wsparcie Polski w tej sytuacji kryzysu uchodźczego, dzięki czemu my w lepszy sposób możemy pomagać naszym gościom, naszym braciom z Ukrainy, którzy w tej chwili, uciekając przed wojną, przybywają do naszego kraju. Bardzo dziękuję, panie premierze. Let me stress that we have spoken for many decades now about the traditional friendship between Poland and Britain, about the traditional alliance between Poland and Britain. All of that started even before the Second World War. It lasted also during the Second World War. We had brotherhood in arms during that fight against German Nazis during the Second World War. The Polish armed forces fought arm in arm with the British armed forces. Polish pilots were also guarding and defending the skies over Britain. Then our soldiers fought together, arm in Italy, in France, and also in Germany. But also today, we have got a very clear cooperation between Poland and Britain. There are many different things that we are doing together. And
I would like to thank the Prime Minister for what he is doing and what the British authorities are doing to the Polish people, for this kindness with which Polish people are being welcomed to the United Kingdom. There is also the military cooperation that we have that I would like to mention. So, Mr. Prime Minister, thank you for all this help. Thank you for all this warmness. Thank you for supporting Polish people. And this is something that I would like to express my gratitude for. Thank you, because in this way we are able to better help our Ukrainian guests, our brothers who are coming to Poland as a result of war. Well, thank you very much, Mr. President. And one thing I want to agree with you absolutely passionately. I think our partnership is intensifying anyway, but it is the intensification of the horror of what Vladimir Putin is doing in Ukraine that makes it all the more vital that we deepen and strengthen our ties today. So thank you very much for coming in. Dziękuję, everybody. Thank you.